Join us on the 8th Pan-African Pyramid Global Awards 2025 and 11th Anniversary Bonfire Dinner, recognizing and awarding Pan-Africans who selflessly fought and defended the rights and freedoms of the black race globally on 30th August 2025 at Fair Hotel from 2 p.m. Dress code, strictly pub t-shirts or traditional stroke African wear. Theme, One Africa, One Passport. United States of Africa, USA. Book your dinner card now. Table for 8, 3 million. Platinum, 1 million. Gold, 500K. Silver, 400K. Bronze, 150K. Call 0757 342317 or 0782 342317 to book your dinner card online now. Umuntu ngumuntu ngabantu. I am because we are. Come, let's rekindle our roots. Africa, don't agonize, organize. Powered by Fairway Hotel, NBS TV, Afro Mobile, Lupa Radio Foundation, JJK, The Spy Uganda, Detective UG. The Spy Uganda, The Spy Television, Andrew Irumba Live. Eno sheba jita Andrew Irumba Live. Naimbira The Spy Television atamanyaganeze Andrew Irumba katusabe. Tutera nyo kunonya abantu abenjawulo abayina enkizo mukulowooza n'omukukola n'omukutegeera ne tubabuuza ne tunyumyako nabo edda platforms zino tezaaliwo naye kati ngeje twafuna omukisa twagala tukose platforms zino naddala nganzi mu byenzikirizaamu Katonda bwakuwa amaanyi n'agakuteeka mu ngalo olina agakozesa okukyusa ensi yo okugijja mu bizibu n'okiteeka mu bulungi so nze platform ezaffe ze tubeerako zaakukyusa nsi mindset change zaakukyusa bavubuka zaakukyusa byankola byakukyusa ggwanga Uganda byakukyusa nsi yonna Africa n'ensi yonna kutwalira wamu Honorable John Ken Lukyamuzi the man bw'obanga oyogera the man towerebera akantu kano John Ken Lukyamuzi the man is a former member of parliament of Rubaga South. John Ken Lukyamuzi, the man, is the Conservative Party president. He's a president for life. So le ranga yumulana ngojeko ulia yafa. Mayanja kanzi yali. So many passes. Mazemi yake mekaona hivi. Kitonga kumi. Banga kuronda kugamba delegates conference. Most of the political parties. Olwa intricacies is a finance. Kizituukiriza period ye era kirungi nnyo nti nno abantu ebibiina bitandise okufuna ku ssente kisobole okutuusa mu nkola ngamba ebyo ebirina representation of parliament okubiwa ssente kibikakatako okutuukiriza constitutional obligations eziri mu article 71 okulaba nti bibeera bya mutindo so mu bwimpimpi Honorable Ken Lukyamuzi ffe abayiwa omusolo tutandike tubawe ssente mutandike okutegeka entuula zammwe nga political parties yes kubanga awatali ekyo ebibiina by'obufuzi si trading companies naye biriwo okulowooza n'okwetooloola eggwanga bibunyise engeri ennungi eneebezaawo obwenkanya mu demokulasiya sokobuze kubatulize ngonero okubabuuzaako banyabo ne bassebo mwami Irumba mukwano gwange nnyo ate munamawulire omulungi ddala era mwebaza programu eno yatwala mu maaso from time to time ate nawe bali nnyo kumpanga akakisa yes nina okuwa akakisa kubanga oli musajja w'abantu ate okola advancement mu pan-africanism birewe nakuwadde kadi nkwagala enaku z'omwezi asatu Fairway Hotel nja kujja ku mukolo kadi yojabe iyo nakuwadde so Honorable John Ken Lukyamuzi ngozeeko ebyo is an author, is a writer awandiza ebitabo bingi naye nze namusuubiza nti bwe mutusinkananga at least mbeerako akapeji kensomako akamu ku bitabo byawandiise akati olwaleero luno ngenda kusoma a small extraction from a book called Uganda, a creature
of the Federal Doctrine, Critical Parliamentary Issues by John Kanyeihamba, the man. This book provides a comprehensive explanation on how the Ugandan nation was created in 1962. It also reveals the facts that led to the adoption of the Federal Doctrine as a guiding principle. In 1953, Kabaka Mutesa resisted the unitary system of governance and the Federation of East Africa proposed by the British and was sent in exile in London. In this book, I answered the late Dr. Milton Obote's letter to a London friend in 1968 on his explanation for invading the Lubiri and equally quash his reasons for abrogating the 1962 Federal Constitution. I even challenged the 1995 Constitution and its framers for giving federalism a low deal. The Constitution deliberately sidelined the right to self-determination to wipe out federal expectations. Buganda has a good case for secession should all attempts to reinstate federalism fail. Exactly. Buganda has a good case for secession should all attempts to reinstate federalism fail. Federalism in Buganda, which was my case study, is not just a Buganda thing. It is an irreproachable offense. It is non-debatable. It is non-debatable. It is indispensable. Nothing more can be action. So that action is John Kanyeihamba, the man, is the President General of the Conservative Party in Uganda and a former member of Parliament for Baga South, once voted as one of the best two performing legislators by the African Democratic Institute. He is a recipient of a gold medal for environmental leadership in East and Central Africa in 1998. He has edited the School Leaver Journal and the Kampala Guardian Wiki. He was also the 1993 Federal Studies Fellow of the Faculty of American Studies in Salisbury, Australia. Austria. His latest book is Nature's Talk to Man, 20 Years of Kabaka Mutebi II, 2013. Kakati, wano anyonyola, the meaning of federalism, which is essentially drawn from the doctrine of federal theology. Where there is federalism, the states constitutionally share power with the center. Above all, where there is federalism, power will check power between the center and the regions. Exactly. Federalism equally signifies the existence of a social contract between the governors and the governed as advanced by Thomas Hobbes and John Locke, the two global scholars of significance in political science. Exactly. John Kanyeihamba, the man. watutendekaga naye otegera nti obudde bubu wabeeranga nange ontendeka tebwafa toge ate waliwo nakano uliriza kano. The Buganda question. Critics of Buganda's demand for federalism are unfair. The quest for federalism in Buganda is historical and is related to Uganda's origin. Uganda is what it is because of its history. We are a unique nation state without an
understanding diversity is attached to our cultures and languages which are found nowhere else in Africa. Our demand for federalism, therefore, exists on the basis of documentary evidence embedded in our peculiar cultures, norms, characteristics, and signed agreements. Buganda can even wage a justified war on the basis of self-determination to liberate itself from the shackles of domination. Exactly. John Kenry Great. Never songera kona oyitidde wale wabula nja kujjamu just one or two obadde agala okunyonyola ega ominous. Yes. Okay. Kugamba abantu abamu abagamba nti federalism demand ya Buganda bakyamu. It's not a Buganda issue. 1961 amawanga 15 regions and districts gathered in Lancaster as a protectorate of Uganda to decide on the political fate of that of Uganda. area. Exactly. Olwokuba nti Buganda yali akoze boycott emirundi ebiri nga teronda participating. Bungereza nekiraba nti kijja kubeera unfair okulangirira nti obwetwaze bwa Uganda bwa October 9th nga the biggest region eri left out. Buganda. Yes. Ne Bungereza neronda colonial secretary n'alonda aba buwandiise ba Odoki babuulirize ku kiki engeri gye baagala bafugirwemu. Yalonda Professor J.V. Wild from Oxford ne tiimu ye J.V. Wild. Yeah, ne balonda ne betegereza ne babuuliriza bulungi nnyo. Ripooti yaabwe ne bagifulumya mu 1960 bagikolera mwaka mulamba ng'egamba nti Buganda eweebwe certificate egiyingiza mu United Nations as a member qualifying okulangirira independence. Ate ripooti endala eyatunulwamu ye ya Lord Master. Ye Lord Master n'agamba nti tawakanya Professor Wild naye bw'atambudde mu Uganda yonna protectorate n'akisanga nti mu kifo ky'okufiirwa Buganda tufune amawanga 2 oba 3 tojja kubaawo omuganyulo. Twegayirire Buganda ekkirize nga tukozesa principle eyitibwa federalism, federal principle which is a constitution principle. Ekkirize constitution gye tukola ebeere federo in nature kisobozesa ebitundu ebyenjawulo okugabana obuyinza bakwatagane bakolere wamu naye nga balina buli kitundu kirina right oku advancing areas zaakyo mu traditions. Okay? Kati ekyaleeta omutawaana ye Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka is a federal Catholic naye wabamu. Ben Kiwanuka yamanya nti Buganda yali successful nga twali bibiina byabufuzi naye yalina checkpoints ezakolebwanga mu bika byaffe ne bicheckinga competence. Era yakimanya nti mu 1955 Kabaka bwe yadda waliwo Namirembe Recommendation Conference yali constitution. Kabaka bamukendezaako obuyinza nga si alonda ababaka batula mu lukiiko bamulekera ababaka mukaaga bokka bala bonna nga balondebwa one man one vote. Ben nekandagga n'agamba nti sijja kukkiriza principle ya federal n'afuluma awakanya federal awakanya n'ekya Buganda ogirekera 21 MPs bagende mu National Assembly. Ekyo kyakolebwa okuziyiza Buganda okweyawula ku the rest of Uganda, which is understandable. Those who are done to fulfill the conditions of the demands of Buganda so that Buganda does not succeed. So point gye mbadde ngezaako okumerusa kiri eri nti bwe bakkanya Uganda yatereera okumala emyaka ng'eno beta. Era ebyenfuna bya Uganda mu East and Central Africa under the federal arrangement was the best. Invasions, discoveries ezakolebwa zikyali landmark mu development. At that time education attracted so many countries, education at Makerere and so many other institutions attracted so many people to come to Uganda and be educated here.
it is also on record that as a result of the advancement which was made in medical science, Professor Baker from the School of Medicine at Makerere University Medical School discovered the cure for trachoma, the eye defect. And Dr. Karim, who was a PhD student, discovered the cure, called it the discovery of a medicine which attracts the child to come out without the ceremony when a pregnant woman is about to deliver. Before that discovery, the doctors were speculating injections immeasurably, and some of the patients died because of excessive medicament. All that success was done here in Uganda. Now, Obote's political stance dishonored Uganda's constitutionalism because he did not know where to focus in terms of politics. He was a great friend of the communists, Fidel Castro, Nasser, Nyerere, and even his party did not like it. People like Ibengera, Dr. Rumu, George Magezi connived with the establishment to make sure that Obote would be overthrown. UPC had hated him, and I think UPC government had only 1 year to go before the elections. But worst of all, what tempted action in the National Assembly was the connivance of Benye, a rebel leader, Kenya, who supplied ivory and gold to Obote and his entourage, Idi Amin and Felix Onama, in exchange for guns. So Obote gave away the taxpayers' guns in exchange for ivory and gold. And Daud Ochieng, a very smart member of parliament from Mikiana, moved a motion that Obote appoints a committee to inquire over that scandal. Obote refused. 8 months passed and Obote was not taking action. So Daud Ochieng, in connivance with the Gaspar Oda, was the replacement of Batalingaya in the National Assembly, moved a motion seeking to impeach Milton Obote, seconded by Gaspar Oda, along with these 5 ministers from UPC. It was almost a done case because Obote knew that automatically he was going. And on the 22nd of February 1966, he announced in Parliament that the 1962 Constitution had been overthrown, that the new Constitution would be found in the MP's pigeonholes. But he did not stop at that, knowing that the crisis had come. He abolished the kingdoms, and he created a case which did not deserve to exist against one Pokino, a Saza chief in Masaka called Matovu. Obote's machinations in court processes kept Matovu away from court. And kept on transferring him to Karamoja so that he does not feature. That's why the lawyers created the Habeas case against the government, Habeas corpus, so that Matovu would be brought, but he never featured. So Obote organized a coup, another legal coup, through Saud Odoma, the Chief Justice from Ghana at that time. And he kept on pushing this ex parte judgment, tried to forge out a ruling which had the support of permanent secretaries. Permanent secretaries are not supposed to participate in politics. They were the ones that signed the affidavits, the fictitious affidavits. And the constitution was wiped out. So why I got concerned about that appeal, even after 63 years since the abolition of the constitution, as a lawyer I know that no ex parte judgment can stand in law. It does not. Even if it takes 100 years, it can be challenged. Ugandans can still appeal the case of the overthrow up to the International Court of Justice in demand for justice. Kale, kakati
So I thought I had to explain. Yes, yes, that's okay. Now, today kurwa for Buganda one. Ensonga nkuru zenkwitidde honorable zibadde bbiri. Esooka njagala ososotolere atulaba obulamu bwa Professor George William Kanyeihamba yatuvuddeko jo. Gwe obulamu bwe omuntu abagamba tuwe ekifaananyi omuntu atugenzeko yaani. Nze nafuna omukisa nga ndi mu senior 4 bwe nava mu senior 4 nga ngenze mu holiday olw'okuba nti emyaka 3 emabega nga ndi mu St. Henry's College nawangulako debate ey'omuggundu St. Henry's College Kitovu Masaka. Nawangulako debate y'amaanyi ennyo ng'ate ndi mu senior 2 negasse ne senior wange wa senior ezawaggulu. Professor Ali Mazuyi n'andaba n'agamba nti ayandyagadde nnyo mpumulirenga ewaabwe mu department ya political science Makerere kuwumula nenyingira university nga sinabona kusoma senior 6 nobeera mu university ngayagala nfuna expertise oratory tegede. So nasanga mu department abamu be nasangayo waliwo George Wilson Kanyeihamba. George William Wilson. Bamwita Wilson mu William. Tizi Wilson. Okay. Wilson oyo yali omu ku baatandikawo law school naye nga bagyetandikirawo from the Department of Political Science. Olw'okuba nti Professor Mazoyi yali dean wa Social Sciences Faculty ate nga ye area gye baali basuubira okuvaamu law kuliraana amateeka. Abasomesa abamu abasomesanga administrative law, international law basomesanga mu law school ne mu Department of Political Science. So Professor Ali Mazoyi was the head of the Department of Political Science. Yasobolanga okusomesa naye obwolumu mu School of Law ate ne political science ne Kanyeihamba n'asomesa administrative law ne international law. Connectivity eyo yayamba nnyo faculty of law okutandikibwawo naye nga omu ku bapioneer mu ekyo yali Professor Kanyeihamba, Professor Kiapi, Professor Joseph Kakoza. I saw with my own eyes that development into action. Professor Kanyeihamba naturally was very argumentative. Ngera bamwejoyinga nnyo mu Department of Political Science. Professor Kanyeihamba ya belonging to a school of political intellectual thought etasangika. Yalabako development reformatted by lecturers themselves nga battractinga monetary aid okuva mu grants ezisukka n'omunaana. Ebiseera ebyo nga Mazuyi bamuyita nti akulira Makerere yonna kubanga yagabanyangako grants nyambeko mu literature, nyambeko mweno mu drama, nyambeko mu geography naye nga omutima gwonna guli mu political science. Nalabako Bwana Irumba systematic development gyesirabanga. Lecturer nga asomesa mu political science department ne Kanyeihamba alina access to two research assistants. Bakola research paper ne preparingibwa ne bagireeta mu Department of Political Science seminar ebeerawo buli Friday. Naye mu evening eyo nga bali mu discussion amenities zonna buli kye baagala nga bakirya basobola keeping up the discussion sometimes for as long as 4 hours 5 hours. Nga lecturer bwajja research reminders zafunyawo asaba application mu main hall presenting a paper. Makerere University. Ebiseera ebyo nalabako omusajja gwe bayita Emmanuel Tumusime Mutebire. Professor yes, namulabako former governor. Yali mu holiday nga amaze okukola senior 6 ne bamuwa omulimu mu Uganda Agas.
nga biseera bitwali computer Uganda August newspaper ngakolanga bunamawulire nga reporter nganze naye nga lectures eza mu department ey'aba Kanyeihamba zitandika ssaawa 2 ez'ekiro public lecture nezigwanga ku 5 naye following day report ya Mutebire nga featuringa ku front page nalabako brains at work at a younger age under that man called Mutebire. Ne kirala kinazuula mu Kanyeihamba bwe yakolanga argument mu staff room nga tava ku kyasazeewo ne bwe kiba kitegeeza kwawukana ne head wa department we as long as kituufu. Yes, bwe kiba kituufu. Era Kanyeihamba kigambibwa nti yandibadde atuuka ne mu International Court of Justice naye wekitiibwa president yalina nga yateekwa okumuwa omukono gwa signature yamuma promotion za mirundi ng'esatu. Ogambye kigambibwa? Bwe kigambibwa. Toyina evidence? Kigambibwa nti yandibadde abeera promoted up to the International Court of Justice ICJ singa omukulu Museveni yamuwasapoti. Ekirala engeri gyategeeramu kye bayita eddembe yali unique. Freedom. Ye yagamba nti for as long as is a human being tayagala kubeera mu chains of any kind including matrimonial chains kyalina kuwasa muntu avudde kigezi era ye yasalawo kuwasa muzungu. Mukazi muzungu n'abaana be bazungu buje bali mu tajja kubeera mu Manchester, tajja kubeera mu matrimonial chains. Yali tazaagala bw'avaawo yafuna omukisa okukiikako mu CA Constituent Assembly. Yes, nga minister. Era ye ne Justice Mulenga ne omugenzi Abu Mayanja bali very instrumental okusiivinga ebirowoozo doki bye yakuŋŋaanya bajjemu omulamwa ogusobozesa bannayuganda okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Ekimu ku ebyo ebyali so controversial mu argument ze yakola Kanyeihamba zaali 2. Yakola argument egamba nti Uganda tesobola kutongoza one party system. Ebirowoozo by'abantu obanga bibuutikidde bawe chance badesigning enkola esobola okubeera revised politically and intellectually from time to time. Era y'omu kuba ministers ba Museveni abamuwakanya ng'ayagala okuleeta wano movement permanently. Movement system. Yes. Mu CA yali very instrumental mu kuteekawo provision gye bayita article 92 ebo bya buli omu omutwe. Article eyo 92 of the constitution egamba nti ekooti yonna bw'esalawo nti kino kye kiba kikolebwa kiba kikyamu era tekikkirizibwenga Parliament kukola akaddanyuma ate ereeta etteeka eddala ezzeewo ekyo kye bannalifayinze mu kooti. Ekyo kyennyini kyali ati recently Supreme Court in Kabaziguruka case versus Attorney General. Supreme Court bwe yasalawo nti court martial is repugnant. Ate ffe ne twetoloola nga tuyita mu kokasi ya NRM ne bazza etteeka eddala nga lizzaawo exactly that. Ne bwe twogerera kaakati kyoyitanga etteeka lya UPDF president lyasayininze kizibu nnyo odi-implementinga era terisobola kubeera implemented. Lwaki bagenda implementing? Anti tekisoboka katikati bwe bateekawo challenge nti bali challenges, you can't implement it. You have to wait until court has. Have they challenged it already? Yes, they are in the process because they were waiting for the gazettement. Yeah. Kale no n'atenderezebwa nnyo ku kigambo kya debate eyo eya article 92 mu kulonda kwa Uganda kasooka kutandika okubeerawo mu 1996
azze a questioninga ekisalibwawo banne abalamuzi banne with reason. Era yatandika n'okulonda kwa 2006. Okulonda okwo ye yali ku minority. Bali ne bayisaawo kiri abasatu abana nga begattiddwako casting vote ya Chief Justice. Kigambibwa nti okulonda kwa 2006 kwali kwakuddibwamu teri yafuna overall majority vote mu bubonero. President Museveni. Yes. 2006. Yeah. Ate era nobody got 50+1. Yes. Era kigambibwa nze nali very close ne Kanyeihamba, nze omu ku abo abali bamanyi ebyamabi nga neesiga nnyo kuba teri kiyambuliranga nenkitwala lightly. Kigambibwa nti president we yamanya nti akalulu kakuddibwamu n'alumba abakulu ne bamugamba nti muna ebintu byayonoonese dda naye poziti oba olina oyogera ne Justice Mulenga kuba yali awandiise lead judgment. Era kigambibwa nti Justice Mulenga yataasa embeera okuwonya bloodshed. Crisis yali esobola okwonooneka. Yakola ati anti bamwegayirira ne bakyusakyusa mu ngeri bwe kigambibwa. Kajenge gyewafuuka looya kajabikamu kala kigambibwa. Enkye kiba kizibu okutwala mu kkooti. Ate oluvannyuma lwa byonna ne tugenda mu kulonda kwa 2016. Kasookedde tutandika 2011. From 2006 embuseewo 2011. Kasooka tugenda mu competitive electoral program ey'obwa president. Tiwannabaawo heated debate ng'eyaliwo mu 2016. Waliwo TDA. Abantu abamu ku side yaffe ya opposition bagenze Wambabasi. Oba naawe Irumba wali Wambabasi. Naye bwe bagenda eyo waliwo heated debate ey'amaanyi ennyo. Dr. Besigye yabulwa ne wa ssente ze baamuwanga n'embuzi nga takyalina wazissa. Akalulu ako kigambibwa nti Dr. Besigye yali akawangudde ne 52%. Era kigambibwa bugambibwa? Era bwe kigambibwa. Nagendayo mukomera eruzira. Naye nga kigambibwa nti waliwo kwabo abalamuzi abamuwa ne data ne figures statistics za performance ye ne copies photocopy nga naziweereza e Bulaaya nti bwaganira bwalemera mu kooti mukomera bazikima ne zireeta obujulizi basigini kyazaaliwo ez'abalamuzi. Kale no Kanyeihamba yankakasa nze in person mpa obujulizi yaŋŋamba nti Kenya ekyalo kyali bwe kiti. Mukwano gwe bayita John Kufuor yaliko president wa Ghana yalidinga observer team ya Commonwealth bwe yajja wano ng'okulonda kuwedde olunaku olwokubiri nga tube bagenda okwasanguza results n'amutwala ebuzige ewuwe balabe flow out ya machinery nga bwe baali results ziflowing in. Kanyeihamba yaŋŋamba nti ekintu kyasirika omulundi gumu kyali kiflowing results nga ziflowing declarations. John Kufuor n'atya ng'agamba nzizaayo entebe ninye ngende nesijja birinda. Okwo okulonda kigambibwa nti Dr. Besigye yafuna 52% nga yeyandibadde alayizibwa. Tumulaba nti yayinsistinga n'agamba nti bansibe naye nina bwino. Era yabagamba n'obagamba bamusiba ku treason. Nti lwakuba yeerayiza n'agamba kituufu neerayiza muntwale mu kooti munsabe evidence munvunaane lwaki neerayiza omusango bakuva kutadde genda ate munta nzagala nga bwe mugabe munvunaana lwakweerayiza seewakanye neerayiza kakati kyenzagala muntwale mu kooti mumbuuze lwaki neerayiza ekyo bakikomyawo bakikomyawo ne bagamba kubanga bwe tunamuwa chance aleete obujulizi ekiga kyakyabya. So Kanyeihamba
abadde all round man y'omu ku bannabyabufuzi atawumulangako mu kunoonyereza information ekwata ku bwenkanya. Yes. We would like to pay tribute to him. Ya risking situations nyingi naddala mu parliament ey'omwenda nga Professor Mathai Wangari owe Kenya environmentalist oyo w'amaanyi amaze okusibwa emirundi egiwerako ng'awakanya okuzimba mu Uhuru Park e Kenya kalina ey'emyaliiro 6 because it is environmentally detrimental. Abo ba investors bayagala bajje mu Uganda bagiteeke walinga ku Uganda Museum ne bakimbulirako n'endidinga olutalo olwo nti situjja kikkiriza wano. Kanyeihamba tiyatya n'ekitiibwa kye kyonna yagamba kaneegate ku Lukyamuzi ndabe nga mpakanya ekyokuzimba gundi kalina ey'emyaliro 6 awo. Abantu bonna nga batidde. Kanyeihamba yavaayo n'ampagira ekitaali kyangu. Okitegedde toyinza kwegatta ku nalukalala gwe bayinza n'okuba amasasi ng'oli mulamuzi yese ng'oli mulamuzi omukulu naye tiyatya yakikola. Ekirala kyetumutenderezaako Kanyeihamba yamanya nti okwogera obwogezi nti fundamental human rights zisibwemu ekitiibwa tikimala. Yayongerako portion ya involvement nga erimu ne risks. Ate era yayongerako personal involvement ng'erina innovation, continuous innovation. All the time yalinga akola ebintu in mind with reference to critical thinking. Nga ne courts of law, especially the schools of law, nga buli school etandikibwawo mu ggwanga eya law eyagala ekyazeeko Kanyeihamba. Afudde nga tawagira bantu beewaabwe bye baali baagala akole. Baali balowooza nti alina kukwasa mu kiga ne kibanyiiza abamu b'abooluganda lwe naye n'abeesalako baleme kubeera detrimental. N'awasa omuzungu bagyeŋŋamba n'abeetemako ng'amaze okumuwasa nga bo bakyakontinuinga nti asaana okuwasa omukiga. Era kirabika yaŋŋambako nti yasaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amukkirize aziikibwe wano mu ggwanga lya Buganda. Ne bamugamba nti ate oba ttaka tituyinza kugaana okukola kyoyagala, naye ng'abadde omu ku abo abaagaliza Buganda ebirungi era nga buli kiseera atuwagira nnyo mu Bwakabaka bwaffe. Tufiiriddwa omusajja enjasabiggu atasangika. Singa kibadde nga waliwo obwenkanya mu Uganda ne kusawa ya leero okuva we yafudde gavumenti ya Uganda yandibadde maze okwasanguza at least olunaku lumu olw'okuwummula to honor this distinguished intellect. At least wetaba Uganda yonna at least judiciary emuwe ekitiibwa. Naye mu saidi y'ekibiina ky'abayizi oba abakugu mu byobufuzi n'amateeka naddala with reference to the Department of Political Science gyalwa n'akola erinnya njagala okupayinga tribute to him. The overview. Professor George Wilson Kanyeihamba stands as one of Uganda's most distinguished legal minds and public intellectuals, a former Supreme Court justice, constitutional lawyer, academic, and vocal advocate for human rights and constitutionalism. Kanyeihamba's legacy transcends the courtroom. He will be remembered not just as for his towering intellect, but for his unrelenting courage in the face of power, his principled stand on justice, and his lasting impact on Uganda's legal and political evolution. Justice of the Supreme Court of Uganda from 1997 to 2009, Kanyeihamba was known for his fearless dissenting judgments, particularly in his tax political cases. His independent mind made him a critical voice in Uganda's judiciary.
most notably when he ruled against the lifting of presidential term limits and other politically sensitive matters. That's number one. Number two, author of Uganda's 1995 constitution. Kanyeihamba was one of the architects of the Uganda's 1995 constitution, a progressive document aimed at laying a foundation for democracy, rule of law, and national healing after years of dictatorship. Minister of Justice and Attorney General between 1986 to 1990. Immediately the president took over power in 1986, he became the Attorney General, the Kiriwa Kiwango of today. Kanyeihamba briefly served in Yoweri Museveni's government, helping establish legal frameworks in the post-Civil War era before moving into academia and the judiciary. Academic and legal scholar. Kanyeihamba held academic posts in Uganda and abroad, including at Makerere University, and authored multiple books on constitutionalism, human rights, and African governance. He served on various continental and global legal bodies, including as a judge at the African Court on Human and People's Rights. Kanyeihamba will be remembered as a fearless defender of judicial independence. His bold dissenting opinions in court, especially where the political interference was suspected, became symbols of judicial courage in Uganda. He's a champion of constitutionalism and rule of law. He was a loud and a consistent critic of attempts to amend or circumvent Uganda's constitution for political expediency, especially efforts to entrench authoritarian rule. A voice of conscience. Even after retirement, Kanyeihamba remained an outspoken commentator on national affairs. He publicly criticized corruption, abuse of office, and human rights violations, often at personal risk. Mentor and scholar. His writings and lectures continue to inspire generations of lawyers, judges, and scholars across Africa. His books and essays are widely cited in legal studies and Pan-African debates. Yes, a Pan-African visionary. Kanyeihamba was a proud Pan-African. Kanyeihamba believed in Africa-led solutions, regional integration, and the revitalization of African governance systems. He frequently spoke at continental forums about the need for Africa to reclaim its dignity and sovereignty. Professor Kanyeihamba will be remembered as a principled giant in Uganda's legal and political spheres, unbending in his commitment to truth and justice. His legacy lives on in the legal minds he shaped, the institutions he challenged to do better, and the intellectual body of work he left behind. He stood as a beacon of integrity in an era often marked by compromise and fear. That is Professor George William Kanyeihamba. So, waliwo chenyera video hona debo kyongereko. Bade sagala omarina. Na yato ja kumpana nyona. No. Obade steadfast. Yes, sir. In the Professor Kanyeihamba okumu meeting face to face first, my personal interface was 2015. He had retired in 2009. And by 2015, government had refused to pay his retirement. Yes. He called me as a journalist. He was a very, I didn't know. Omanyiza nalimutia okulera yogera ngeja. Naibo yampita. Very emphatic. Yampita ne musanga mutsembazi ze. Zali ao kumpi au gundi au Kitgum House around there. Ngujinza road yangonotera kutoka ku bitara bya Kitgum House. Walinga wo shell wao. No, ajip. Shell ndoza weri. Wale ni petrol yabaji ba jeep, a jeep something could say. Yes. Ao yali ao. Kakati bwe musanga mufiyanga yo irumba yo mtoro. Yetira bila. Ne katinata kumpa historia ya batoro, his connectivity with the Toro, the historicals he knows in the Toro. Wale uyangamba Malibu, nangamba Amoti Malibu, izita boli Malibu. Nangamba Professor Anne asomesa on Makerere. He's a professor of languages. Ogo mumanyi. Kasenene. Kasenene.
n'abalala nanyumiza connectivity gyayina n'abatoolo kawoti awo nali I was a bit timid nga mutidde kati awo ndowooza n'akikola as a tactic he embraces me kati bwe twavaawo abasirikale be bodyguards nagenda kuba ndi mu office yawo nga bazze nga basitudde fayiro bamukimye tugenda let's go for lunch nga nze ndowooza tugende wansi awo kufuna lunch omusozi yanvuga motoka ye n'aba bodyguards bali mu motoka batugadinga paka Kampala club eyabagagga Kampala club netutulawo bobote mwe batula bobote batula Kampala club awo netusangayo basajja banene nnyo tutula ngamba baleeta gundi menu ngamba funa kyoyagala netulyawo ku meeza natusoka netulya netunywa netuseka nanteera mu mbuuzi netuseka bamala ngenda kulaba fayiro yebalya babodyguard gye baleese kumbe mwabadde mu fayiro ze byabadde abitegese naye yagala abimpe tumaze kulya lunch time olaba ali organized tewali kiyanyonyola mu chambers ze nantwala kulya naye nga tumulya babodyguard zibe ebintu byayagala bampe abibagambye babitegese bazze nabyo mu fayiro babina motoka tumala kulya ndawaja basalute baleta fayiro ajanjula kati angamba now I have called you for a matter which I want to interest you into. The matter is this and this. Nanyonyola from 2009 when I retired, this is 2015, government yaganye kunsasula sente zange ngitwala mukoti awe natandikira olutalo nange kumwegattako. He had a very legitimate issue. Omuntu abadde akuservinga government emyaka gye gyonna aservinze lwaki oganda musasula sente ze. At that time he was demanding about 81 million. 81 million. Yes, atejjukira omuntu awumudde retired. Sebo napikamu omuliro awo nempandika nali nkola mu rebebe nensharinga kasita gavumenti yabanya bamutute mukoti ne bamusasula kati anatufuka bamukwano era najuzi mu 2023 babadde alonsinga ebitabu bye bibiri saakulabayo ndowooza kolo twaliwo 2023 in the name of God and Kanyeihamba the great laws byasembye okulonsinga yampita yampandikira I received an invitation from signed by him nensija era naliwo Dr. Wakana Rugunda IGP the former IGP Kale Kayihura baliwo banja baliwo benzijukirako Wakana Rugunda yali MC can you imagine Wakana Rugunda yali bali nayogerawo bwomulaba nga ali mu kagaali tosobola kulooza nti ayogere bamukwasa microphone eddoboozi erivaamu n'ebigambo eddoboozi eryali livaamu n'ebigambo ng'ogamba ya naye nga wali omulaba nti munafu so nze nga nze byo byemujjukirako nga tuvudde ku ekyo tugenda mu kalulu leero lwa Tuesday NRM egenda mu kamifuka ku Thursday beetegekera okugenda mu general elections naye bwolamba ku bigenda mu maaso mu baana b'ennyumba emu NRM amasasi ganyose esembabule bano basibiddwa bano amaanyi tebalina emotoka bazokeza emubende Kasambya Daudi Kabanda omu atiddwa omulala ali ku bisago ddala bwolaba violence eri mu primary za NRM kiki kyetunulira gwe kati nga gwe oli politician oli experience simanyi okoma mu parliament ogenda kwesimbawo simanyi kibiina kyange bwe kinaba kinsimbyewo ojja kwesimbawo bwe kinaba nga kisazeewo naye nga wetwogerera wetwogerera kaakati abantu bayitirivu abakere wange okunsaba okwesimbawo naye tulina okuyita mu mitendera kibiina kyo kyekirina okusooka okusekeninga abantu bakerewo bakusaba honorable tusaba okomewo bagamba nti myaka 10 ekitundu kya Lubaga South ekyali kirina we kituuse kiddiridde nnyo nga kyekimu ku ebyo ebyali top wawangulako n'okuba debate the best debate nagula wawangulako mu biseera byo Lubaga South mu bitundu bitwali tumanyi Lubaga South Agraweri yali abugwa Busia
yali Bugwe North. Bugwe. Then Abdu Katuntu. Then waluna akasaja kagenda kaza ndoza after some time gundi Odonga Oto. Mbajukira. Okero. Cecilio Gwal. Yes. Cecilio Gwal muzukira? Yes. Yes. Nani umulalawo? None yavanga egindi mwaruwa. Muna mawulire. Wa UPC. UPC yanyoyo. Mwera bidoya. Ne omutegedde. Mutegedde. Yali akikirira ekitundu ekya Arua municipality. Yes. A very, very dynamic legislator. Waliwo. Then waliwo Godi Akiba ayata mukazi we. Akyali mukomera ndowooza. Akiba Godi. Nangola ba vibration yaliyo. Ben Wacha. Yes. Ebiseera ebyo. Waliwo omukyalo omulala. Gundi Beatrice Kiraso. Even wina byanyima. Beatrice Kiraso muzukira. Salamu Musumba. Miriam Matembe. That brain. Kakati abewamu. That brain cult is gone. Ekimu kwebyo nebaleta abantu nga nange oze kulyamu. Kimu kwebyo Irumba ekyewunyisa nga abantu bakimanyi bulungi nti under Article 79 Clause 1 of the Constitution, Parliament can pass any law on anything. Ne Yesu nejja nga tugambe bagamba nti guni Irumba ayagala kuwamba Congo ayagala kuwamba Kenya treasonable. Parliament netukaneka matter egende mu UPDF yebekisolvinga yeba Parliament. So we have lost the meaning of Parliament, the gist in that meaning of Parliament. Otherwise Parliament yetwalabako mbisera bya sekandi owekitibwa Kadaga wekitibwa Wapakabulo yali Wapakabulo alindala Wapakabulo nola honorable ebisera ebi ate lwakuba mwatuuka nnyo ne mutandika nogaginga public okimanya ebisera ebyo navange wakanga siridde nentoroka butorosi nenzantula public gallery nowemba siridde nze kasanda aba honorable Lukyamuzi nempulira eri second asoma nti honorable Lukyamuzi yaddako kubanga yali asoma amanya in that order kastampu ya honorable Lukyamuzi awo nga sebo nterere time tuli public gallery ku parliament twadzanga n'otambuza ebigere oze mu parliament oyagala kulaba abantu ba debatinga nonyimirwa debate naye kati parliament mwagifulanga nkambi y'amagye temukyakiriza muntu kujja n'atura n'awuliriza omuntu bwajja abeeranga bakubuze buuzo nga oyagala ani kati bwe mba sina gwenjagala naye njaga kuwuliza bye boogera okuyingira mu parliament oyina kuba oyina gw'oyagalayo mubaka wa parliament era ne bakugamba mukubire bwatakwata oddayo ekaramoza gy'ovudde kanye imagine edda twajjanga sizze ku lwa honorable Lukyamuzi sizze ku lwa honorable Gundi nzize ku lw'omutwe gwange nzize kuyiga ndi mwana wa I'm a student oba ndi muna Uganda agoberera ebigenda mu maaso mu nsi yange njagala kumanya bano bateesaki public library bagiteekako nti abantu otali member of parliament bojjango yakakuliza otuula wali bakiteekako kwekyo olwaliro mwabikyusa sebo omala kuwandiika enaku zino basinga kukyaza amasomero abaana osaba lukusa naye ate era gwankuwulire Irumba mu myaka gy'ensanvu parliament weyabeererawo emabega twajjanga ng'aba students okulaba ebiteesebwa. There was a lot of enthusiasm. Nga bwogera mu parliament okyuka nako. Nze tondaba do you see ondaba nti following ebyafaayo bya Uganda n'ensi yonna nabijjawa bwe mbadde ono njogera sikugambye nti gwe wantendeka nakusanga ngawa nakulabanga nenfuna na chance nembeera nga nkuvuga motoka yo nentambula nenkulaba byokola nendaba enyisaayo bwe mba nkusubiddwa nenzija mu parliament oba nenkuliza ka radio oba kati kitegeeza nti I am who I am because of you.
tuyina we tujja kakati olwaleero kyova olaba muyina ababaka ba parliament ayo mu parliament yammwe nga bakiboggwe kubanga bayigidde kuki bayigidderwa temukyakiriza abantu ate tuwabadde nakugenda mu maaso ekyo nno Irumba kikulu nnyo kubanga si buli muntu yenna nti atuukirira naye ng'obadde ofunye omukisa n'ofuna exposition ya member of parliament to become a member of parliament it is a classroom of uniqueness era amawanga agamu gawonalinga bamemba ba parliament with an honorary degree nga bamaze emyaka 5 nga bateesa buli munno lwabateesa eba classroom especially abantu abamanyi nga ggwe wali oyogera nze buli bwoyogera constitution nosoma articles empandiika bwenzira ewaka nenginoonya nensoma nekinyamba okuyiga guganyi mu parliament naye kati parliament mwagifuula era tubadde nkambi y'amagye tusaba ekintu kimu ekikulu nze ekimu ku ebyo simatira na opposition kyesalawo nti te eremeddwa okuleeta proposals ku electoral reform. Waliwo ekintu ekikulu ennyo Irumba kye tulina okumanya. Supreme Court under Article 132 is supreme. It is the highest court of appeal. Tewali ndala. Okutegedde? Bwebanga yasalawo musango gwa Mama Mbabazi. The provision is zino. Nenda kumenyako nga 3 oba 4 zikyusibwe okuba bwekisala kuwo teri kyali kikoleddwa opposition ne bwabanga abadde independent bweyesuulamu eddalu liise eddalu n'aleeta proposals ezo twagala tulabe ababaka abasinga obungi mu parliament si ba NRM badifyinge ekyasalwawo Supreme Court. Yes. For example, number 1 bagamba nti mujje amagye mu byokulonda bagamba nti presidential candidate asaana aliwo yenna yesimbyewo asaana agabanye kyenkanye emikisa egiweebwa incumbent president nga bonna besimbyewo ne bagamba n'ogamba nti obujulizi Presidential Elections Act bweyogerako nti buteekwa okubeera substantial. Presidential candidate ali aggrieved asaana ayongerweko ennaku ezibadde 15 mu kukuŋŋaanya obujulizi bwe zibeere 6 zibeere 6 nti ate era mu ngeri y'emu ebiseera bingi nnyo ebibaddewo nga Electoral Commission ekozesa ekyattale ssente okubeera emu okubuzaabuza internet n'okugijjako nti baagala nti declaration of forms and the results owulira zikolebwe from the polling station constituency and the district bino ebyogamba nti no tally center eri ku Electoral Commission yokka that must stop. Ebintu ebyo byali recommended for the good of Ugandans kulaba nti bafuna cream decisions kwani asanye okufuga eggwanga lino. Kati ekyo kwenziza ekibuuzo kyange nti mwe gwe olaba okwetegekera akalulu akajja mu myezi emitono ennyo ng'eggwanga twetegese tutya ongambye abalonzi batandise okwegayira mu makaago ne bajja buli kumakya bakwegayira weesimbewo bw'okkiriza bw'omala n'okkiriza nti ngenda kwesimbawo naye olaba nti eggwanga lyetegekedde akalulu akabwenkanya n'amazima eri kwetegeka kwonna kubanga neewunya nnyo gavumenti eno ekimanyi bulungi nti owekitibwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ensonga enkulu eyamutwala mu nsiko eruweeru kwe kulaba nti waddayo kubeerawo mivuyo gya mu kulonda naye kakati emivuyo gyokka egifumbekedde mu primaries za NRM bw'ogiraba abantu sofa kumpi 3 bafiiridde mu primaries ezo ate nga tezinaba kuggwa senta yaazo eri maaso sibatandika kulonda mu 17 a few days from now okutegedde tumanyi kigenda kubeera kati eggwanga oba walirwanirira ki ekyo kye batalaba ekivuddemu. President Museveni kakati ali mu PDM ja naye banne
ng'akimanyi bulungi nti abeesimbawo ku bwa president nabo bali entitled ogenda okwetooloola a year to the event. Tayagala batambule atoolo okubaako kye bagamba abalonzi. Kati okwo okulonda kutegeeza ki? Kati Mr. President lwaki wagenda mu nsiko? Lwaki tukyakaaba akayirigombe? Because you want to be a dominant force. Toyagala balala becoming a dominant. Ekintu kikyamu. Something must change. Ekitali ekyo abantu bajja kutandika okusaba Katonda alete kibuyaga. Ate bwotuse kusaba Katonda okiviza bolemereddwa. Ebyogere mu duke. Akakonta kala tukogere mu duke ngo tumaliriza. Mu customer was to president Museveni kusastaba olwosteze nyostonyo basta no basta wo mukistisa nastabo basta je mu fostom bogestere na bastantu sistinga estejo tukikostola katosonda sobostola kuletira okulesteta kibuyastaga. Thank you very much. Kakati utaanza kusaba Katonda lele kibuyaga. Oro watu wede honorable Lukyamuzi. Watangita kamba Katonda lete kibuyaga. Nga yakuwa mutwe. Anti nedda. Kibuyaga is also a natural force. Kibuyaga? Yes. Natural force. Kibuyaga bwataza ne wazo musana. Kibuyaga bwataza ne wazo musana. Mu Bible tomanyi. Bali bamulinze ba disciples be. Yesu. Nga bali ku side nale y'olukalu. Ajja abalinda bamulinda n'alwawo okutuuka enzikiza nejja. Bwe yatuuka n'abagamba nti ssebo ati tunaakola tutya amaato gonna gagenze tunaye tuga naga nti nze ndaba waliwo mwalina omukeeka muguteeke awa tugende. Yiziye kibuyaga gwenjogerako. Honorable John Ken Lukyamuzi, the man, former member of parliament Rubaga South, angambye wano nti kati abatuuze be Rubaga South batanso musaba bakera makage ne bafukamira ssebo tuyamboddeyo ekitundu kyaffe tekikyakikirirwa bulungi kubanga eddaluli gwe wawungulanga ebirabo ebyokuba omuteeso omulungi mu parliament kakati okuva bwavaayo ssebo katulinga nfuuzi bwangambye batanso omwegayirira akyerowooza bwamala kwerowooza kati abuulire ekibiina kye kya CP akibuulire abantu kye bagamba kati ekibiina nakyo kirabe kyokkola bwe kinakkiriza awo ajenga nga member of parliament candidate ku CP. Kale nze ng'omuntu nsubwa nnyo enteesa ya Honorable John Lukyamuzi, nsubwa nnyo eyo bagiyita neyo eyo vibe gye mwateekanga mu parliament. Gwe Nobert Mao mujjukira bulungi mu Nobert Mao ng'ateesa agrawole Nobert Mao ng'alina kyateesa ng'ana point gya drivinga. Ese waliwo omuntu omu eyali erinnya likomyewo atamuvako yali mu CA atamuvako was a philosopher. But now joining Liberation Group never Bamasas, but he was one of the most spectacular debaters from the north. Kale n'omulundi omulala Honorable John Ken Lukyamuzi ateera kumpa omukisa buli wiiki ne tusinkanangamu ne tunyumyamuko era nsaba show yaffe eno mugisharinge mugirabe mugilaikinge ate enaku z'omwezi 3 ogw'omunaana tujja kubeera ne Honorable John Ken Lukyamuzi ono wali ku Fairway Hotel nga tukola the 8th Pan-African Pyramid Global Awards. Teweerabira okubaayo. Nze Andrew Irumba katusabe. This is Andrew Irumba Live Show. Join us on the 8th Pan-African Pyramid Global Awards 2025 and 11th Anniversary Bonfire Dinner, recognizing and awarding Pan-Africans who selflessly fought and defended the rights and freedoms of the black race globally. On 30th August 2025 at Fair Hotel from 2 p.m. Dress code, strictly pub t-shirts or traditional African wear. Theme, One Africa, One Passport. United States of Africa, USA. Book your dinner card now. Table for 8, 3 million. Platinum, 1 million. Gold, 500K. Silver, 400K. Bronze, 150K. Call 0757 342317 or 0782 342317 to book your dinner card online now. Umuntu ngumuntu ngabantu. I am because we are. Come, let's rekindle our roots. Africa,
Don't agonize, organize. Powered by Fairway Hotel, NBS TV, Afro Mobile, Lupa Radio Foundation, JJK, The Spy Uganda, Detective UG.